ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ current source to voltage source. What is the use of this voltage source and current source? All those things we are going to discuss in this video. So voltage source yavude ante ಹೇಳಿದ್ರೆ we will be having ideal voltage source and we will be having practical voltage source. Similarly we will be having ideal current source and we will be having practical current source. So ideal voltage source ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ideal voltage source will be something like this. It will be having a battery potential which is V and the terminal voltage is capital E. So E equals to V in the case of ideal voltage source. In the case of practical voltage source, you will be having a battery voltage that is V and the terminal voltage you will be having E. In series to this, you will be having a resistor. That resistor is an internal resistor. I am going to call it as R. And the current flowing through this path is I. So the terminal voltage is given by E equals to V minus the drop is IR. So that is the difference between ideal voltage source and practical voltage source. Now if I am talking about ideal current source, having the resistance is infinite, but in this case resistance is 0. So there will be no any internal voltage drop and there will be no any internal current drop. Now if I am talking about a practical current source, I will be having a resistor which is connected in parallel to the current source. So this resistance is an internal resistance and the terminal current depends on the value of this internal resistance. This should be an very high value. This should be very high value. So if this value is tending to infinite, then I1 will be tending to high. This is very important. Now if I am connecting voltage source in series, so this value is V1 and this value is V2. So what is the equivalent value? So the equivalent value will be V, which is equals to V1 plus V2. This is the V1 plus V2. Now if I am considering voltage source in parallel, so you will be having this voltage as V1. In parallel to this, I'll be having a voltage source that is V2. If V1 is not equals to V2, then you will be getting a spark in the circuit. If V1 equals to V2, then you will not be getting a spark in the circuit. That means unequal voltage source should not be connected in parallel if it is in ideal scenario. Next, let us talk about current source. If I am connecting in series, and the next case is if I am connecting in parallel. So the current source, if I am connecting in series, is my question. So the first current source value I am going to call it as I1. If the second current source, if I am calling it as I2. If I1 is not equals to I2, then you will be getting a spark in the circuit, nothing but the circuit will get damaged. If I1 equals to I2, then the net current flowing in this path is I. If current source, if it is connected in parallel, so first current source I1 and the second current source I am going to call it as I2. So ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ equivalent current source value will be I equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I1 plus I2. ಸಪೋಸ್ I1 ಏನಾದರೂ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು I2 ಏನಾದರೂ ಲೋವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, if I1 is dominating, then net current equals to I1 minus I2. Second case, if I1 is flowing in upward direction and if I2 is flowing in downward direction and if I2 is dominating, then the net current is given by I2 minus I1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? Next, let us talk about source transformation. The first one is
you will be converting a practical voltage source to practical current source. ಸೊ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. In series to this, you will be having a voltage term, that is V, and the resistance involved in the path I am going to call it as R, and the current that is flowing is I. So idr equivalent current source ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. In parallel to that I will be having a resistor. This resistance I am going to call it as R. So practical voltage source ಮತ್ತು practical current source ನಲ್ಲಿ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ R, but in the case of practical current source you will be having I, in parallel to that you will be having R. R is unchanged, but what is the value of I? I equals to V divided by R. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು 2 ohms ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು 4 volts ಅಂತಲೇ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 volts, 2 ohm. This is voltage source. So what is the equivalent current source? So equivalent current source will be a resistance is unchanged, that is 2 ohm, but current value ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ current direction again it is denoted by this polarity. So current will be in upward direction. So I equals to V divided by R. What is V? It is 4 divided by what is resistance value? It is 2. So I am getting I equals to 2 amperes. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 volts, 2 ohms, ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 amperes, 2 ohms. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. So this value I am going to call it as high, and the resistance I am going to call it as R. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. So this value is V and the resistance value is unchanged, that is R only. Now what is the value of V? This value is I times of R. So current ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ multiplied by resistance, that is I times of R, will be the value of this voltage. So previous example ನಾವು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 amperes, 2 ohms ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ whose value is 2 amperes. In parallel to this I will be having a resistance of 2 ohms. So ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ V? V equals to I times of R, which is 2 times of 2, which is equals to 4 volts. ಸೊ 2 amperes, 2 ohmsನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 volts, 2 ohms. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.